अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। बहे अबीर नयन से, प्रीत बहे अबीर नयन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए।
ऊपर उठ गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सागर में जाए घुल, निर्मल मंगलता में गए हम धुल। भविष्य की चिंता गए हम भूल, सुगंधमय इस चेतना से निखरे प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सुन लो उन्हीं नैनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे खरे बैन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन,
జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం యందు ఉంచుకుందాం. మన స్థితిని గమనించుకుందాం. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహజయోగులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. ఎల్లవేళ మా చిత్తం మీ పవిత్ర పాదపద్మంలో ఉండే సహస్రార చక్రం యందు ఉండేలా ఆశీర్వదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకుని కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని హృదయం యందు ఉంచుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. ఎల్లవేళ మా హృదయం మీ నివాసయోగం ఆగునట్లుగా శుద్ధంగా, విశాలంగా, నిర్మలంగా చేయం తల్లి. మూడు మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाया
జై శ్రీ మాతాజీ. మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. తల్లి ఆది భూమాత, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను మీలోనికి తీసుకొను తల్లి. మీ గుణాలైనటువంటి ఓర్పు మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. ప్రతినిత్యము మాకు కావలసినవన్నీ సమకూరుస్తున్నందుకు ధన్యవాదములు తల్లి. మన కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మా యొక్క ఇడానాడి అందు శ్రీ మహాకాళీ తత్వాన్ని జాగృతి చేయం తల్లి. మన చిత్తం సహస్రారం మీద మరియు ఇడానాడి అందు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని ఒడిలో ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను మరియు అధిక వేడిని, అధిక ఆలోచనలను, అహంకారం ఆకాశ తత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళా నాడి అందు శ్రీ మహాసరస్వతి శక్తిని జాగృతి చేయం తల్లి. మన చిత్తం పింగళా నాడి అందు సహస్రారం అందు ఉంచుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుందాం.
మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడి అయినటువంటి సుషుమ్న నాడి యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మా యొక్క సుషుమ్నా నాడి యందు శ్రీ మహాలక్ష్మి శక్తిని జాగృతి చేయం తల్లి. మమ్మల్ని ఎల్లవేళ్ళ వర్తమానంలో ఉంచుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేయం తల్లి. మాకు చిన్న పిల్లవాని అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్న అన్ని ఆలోచనలు మరియు అనుమానాలను తొలగించి మాకు అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మీరే అంతా చేయునది మరియు అనుభవించినది. మేము చేయునది ఏమీ లేదు తల్లి. మాకు శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు ఉదార స్వభావాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మీ యొక్క దయ వలన పూర్తి శాంతిని మరియు సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నాము. మా యొక్క కుటుంబ మరియు ఆర్థికపరమైన సమస్యలు తొలగించేది మీరే తల్లి. మన చిత్తాన్ని భవసాగరం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా భవసాగరం యందు గురుతత్వాన్ని జాగృతి చేయం తల్లి. స్వీయ క్రమశిక్షణ కలిగిన గురువుగా మమ్మల్ని తయారు చేయము తల్లి. మీ యొక్క దయ వలన మేము స్వయం గురువు తల్లి. మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. అమ్మా, మాలో ఉన్న అన్ని భయాలు తొలగించి మాకు సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మేము
ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. మీ యొక్క దయ వలన నేను శుద్ధ ఆత్మ. విశుద్ధి చక్రం యందు మన చిత్తాన్ని ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సాక్షి తత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. సామూహికతలో మమ్మల్ని భాగం చేయము తల్లి. మీ యొక్క దయ వలన నేను నిర్దోషిని. మేము ఎల్లవేళలా మధురంగా మాట్లాడే శక్తిని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క దయ వల్ల హృదయపూర్వకంగా అందరినీ క్షమిస్తున్నాము. మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నాము తల్లి. మా అహంకార ప్రత్యహంకారాలను మీ పవిత్ర పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నామమ్మా. మన చిత్తాన్ని బ్యాక్ ఆజ్ఞ చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, తెలిసి లేక తెలియక మా వల్ల ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుము తల్లి. మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చేతుల్లో మన తలపైన వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీమాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీమాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. You have to become the builder. Now let's see in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga, there are different types of people come from different areas, from different cultures, because the door is open to everyone. Now, if an Indian comes in, he will be all the time watchful about others and will say that, Mother, this man is not doing this man is not doing that, he should have done food soaking. He'll find faults with others all the time, saying that this man is not doing like this and you know. But in the West, they start finding faults with them. And I receive letters, 10 to 12 pages sometimes, confessing what wrong they have done. Who is interested to know what wrongs we have done? I mean, if a lotus is born, nobody wants to know how many filthy things are inside the pond. You are now a lotus. But it's so common that they think we must confess. We must tell Mother what wrong we have done. Every moment you are changing. So what is there to confess? And the life is so formal, as I told you, that people suffer from guilt for anything. Apart from the influence of this Catholic Church has conditioned you so much that even if you are not a Catholic, you are a Protestant, still you have guilt. And as a guilt, you develop this left Vishuddhi. So then, this left Vishuddhi is Vishnu Maya. Means what? Once you have this left Vishuddhi, you develop all the problems of the Vishnu Maya. And one of them is the heart. Because Vishnu Maya is an active thing. She is like electricity. And if you have Vishnu Maya problem, then you become lethargic. Oh, I'm so guilty. You become depressed. That Vishnu Maya principle disappears from you. She's the one who is quick, fast, and she gives the light and announces to the whole world what Sri Krishna is. What happens with such people, Sahajogis who come in, who feel guilty? They say, Mother, you know, we thought that if we do this, then our ego will come up. If we do any work outside and work in some fields or in some villages, then our ego will come up. So we don't want to do it. This is absurd. It's like you give light to some light, and the light says that I don't want to give the light because maybe this light might develop an ego. It is absurd. But such absurd things Sahajogis tell me. For them, one has to understand, to get out of this left Vishuddhi is to become absolutely dynamic in Sahaja. Go all out into Sahaja. Otherwise, they can't get rid of their left Vishuddhis. Left Vishuddhi is a thing that's a very depressive action on the whole being. And a person who has left Vishuddhi is always a very slow person to do anything for Sahaja. You have not been given light to hide it. Christ has said that you don't put light under the table. So you have been given light to work it out, to be dynamic, to think what to do, how to arrange, how to organize. But if you are guilty, then you will all the time say, oh, Mother, it's very difficult, you know, this. Always you'll find the other side of the whole joke. Just to avoid. Now for a Sahajogi is to witness himself, first of all. That is the introspection. He should see for himself. Where was I and I have come here? Don't indulge too much in the past, but see the distance you have crossed in such a short time.
Now you have come into the kingdom of God. You have all the powers. I don't tell lies. It's a fact. I'll give you an example. My Wolfgang allows me to say that. Wolfgang was with me when we were traveling from Prague to Vienna. And the plane, you see, he told me that the plane is at 10:30, but it was at 9:30. It was a mistake. There can be mistake, of course. That also Sri Krishna style. You can always do mistakes, doesn't matter. So we reached, why all these things happen? See, to create an event, a ghatana. So he was very upset about it, that he told me a wrong time and I reached there about 15 minutes late. And there was a ground hostess, horrible. She started shouting at me, saying all kinds of, it's not fair, you don't know, this, that, and everything. I just didn't bother about it because I knew that it was out of mistake, we've done it. And they could have taken away their plane instead of shouting, but they kept the plane and she shouted at me. Because she wanted to shout, you see. Then the plane was filled in with people. And it would not leave. So I asked the engineers, they said it has been like this for the half an hour, we are trying to correct it. It's like this. So it's all right. He said that you'll have to wait till we put it right. But because she shouted at me, Wolfgang was full of tears. You see, just look at this German having so many tears in his eyes. Then Alga was telling him that it's all right, doesn't matter, it's not your mistake. He was feeling so sad that mother has been insulted like this by this lady because of my mistake. His love. Now the power of his love was so great. At the same moment, there were so many, about 50 people, Sahaja standing on the balcony watching us. We also felt and they also felt, but they felt a tremendous cool breeze like a big blow came to them and blew upon them vibrations. And they just got enamored. And suddenly when they opened their eyes, what they find, the whole sky was filled with clouds. There was not a single cloud. In 1 second from where the clouds came, God, it was all completely filled with them. Then they asked us to get out because they could not do anything. So when we came back, it started raining. When we came in, he got after that lady, he said, now, whom are we to shout? We can't catch our planes now. And then they announced that all the flights are cancelled. So see the power of his love for his mother, that the whole sky couldn't bear it. You see, his eyes became the sky. And in a second they said, Mother, we have never seen such a miracle that there is not one single thing, and the whole thing was filled with it. So you must know your powers. That is what is, first of all, witness yourself, is the introspection. See for yourself how many powers you have got. Now with your left Vishuddhi, you will always conclude, oh, how can I have any powers after all? I have done this, I have done that. Even if you give somebody 100 pounds and you tell him that now you go to the market, buy something. They say, oh, what's the use of these 100 pounds, this, that. Use it. As simple as that. But then Sahaja start saying that, no, mother says, but how can I have? How can I have these powers after all? It's not possible, I'm no good. Because that left Vishuddhi is all the time telling that you are good for nothing. It's like a leaking hole in your brain that takes away all the sense. And you accept it. So first thing is to introspect yourself and see for yourself how many powers you have got. Like in the beginning, no Sahaja would give realization in India. Nobody would even touch it. It so happened that my car failed and I was late 2 hours, luckily. And there was a big meeting and they didn't know what to do, so they started giving realization to people. And then they realized they can give realization. Otherwise they would not touch anyone.
Now you know that, what you can do. You also know that whatever you say happens. Whatever you want, you can get it. Try, try, try. But if you don't do it, then you will be all the time half-baked. Take the experience of your powers. See how dynamic you are. Don't have formalities about it. Just use it fully and you will be amazed that you have so many powers. Somebody told me that, Mother, you have given a siddhi to widow. I have given siddhi to all of you. I never discriminate. But it's only he is very brave. He has used it left and right. He uses left and right. If you do not use your siddhis, what can I do? I have given you all the siddhis, no doubt about it. So try. Like in the beginning, Baba Mama told me that how can I write a poem? I feel like writing, but I am rather frightened because I could not even write an essay. I used to write essay for all my brothers, you see, when they were studying. Because I was very good at languages. But that's what he said, and now look at him. I told him, you go ahead and write, whatever you write. He said, I may write something wrong. It doesn't matter, write it. In the same way, somebody wants to paint something. One should not think how they will criticize or anything. Just paint. If you want to sing, just sing. If you want to do anything, any manifestation, just do it boldly. Go in a big way. You'll be amazed at yourself how you have achieved it and how you are doing it. It has worked with so many artists, you know that they told you about himself. And it's so many, they can tell you that this has happened to them. So now the first thing is to know that you have powers. Now believe in them. Have faith in yourself. If you have left Vishuddhi, this Vishnu Maya won't work out. But be like Vishnu Maya. Just give up this guilt. No, I am a Sahaja, I am not an ordinary person. People sometimes talk to me and I say, do you know what you are? What, Mother? You are a Sahaja. Oh, I forgot. Now go and do it. And another style of this left Vishuddhi is this, which one must understand, that it tries to give an explanation. As I told you many a time, you tell somebody that telephone to someone. First they will say, he may not be there, Mother. Baba, you telephone, first find out if he may be there or may not be there. But they would not. They would just avoid, and that is another thing. Vishnu Maya never avoids. You have seen that. Once she has to shine, she shines. Wherever she is, whatever she is. So in the same way, we have to be like that. We have to know that we are special people, we are chosen, we are angelic, and that we have entered into the kingdom of God, and it will all work out. Sahaja Yoga is not meant for useless people. As I told you in Marathi, Tukaram has said, "Idya gabaळ्याचे काम नव्हे." It's not meant for lunatics and lousy people. It's meant for somebody who has त्याला पाहिजे जातीचे. You need people of character. I know that there cannot be many like that, but there is no place in God's realm for many people, for all these useless people. It's only for something special. These seats are reserved, and you have got your realization now somehow. So now try to understand that this Vishnu Maya principle has to be expressed and has to be shown. And you introspect yourself, have I done that or not? Don't be afraid that they say that our ego will come. It doesn't matter. You will also see your ego. This is the second part of Sri Krishna's play, that in this Krita Yoga you see your ego. There was a lady who was rather not very kind to some Maharashtrian ladies. So I told her, you have got right side. She wouldn't believe. She came to see me in Rome and she fell down on the right side, completely. Then she realized that her right side was not all right. So to know that whether you have a right or a left, that's a very good method, is of meditation. Now the third situation is that you must accept whatever is wrong with you. If you do not accept, then you are not
being kind to yourself. That is the central part of it. That you must accept. Yes, this is something wrong with me. I have gone in this part, I am wrong of my Vishuddhi, or that part I am wrong. So now I have to improve. Now right Vishuddhi people will always try to correct me. I have seen it. It's very simple for them. If I say anything, no. First, different types no's there are. Sometimes no. Sometimes it is no, 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 no. They will contradict me or try to put their own idea. And then they discover that it was wrong. They should not have said it. Say, for example, if I say, I saw these things lying here. They said, no. I said, I saw with my own eyes. And once I see something, it's registered, so it's there. No. I said, all right, just try to find out. It's there. How is it we didn't see? I said, because your no was written on your eyes, I think you couldn't see anything. And then they'll pull their ears. That's the best. But if you see that this is a habit I have of saying no to things. So, first of all, I also test you. Supposing I say, it is just now 9 o'clock in the night. You just say yes. Let's see what happens. Try to see. You see, I test you many times like this. And then I see that some people, if I say so, all right. If it is so, if mother has said, it is so. And then it starts building up their faith very well. I can see there clearly how they are coming into the realm of real faith. And there, when I say something absurd, they will just smile. They know it is, mother is just testing us, you see. So they will just smile. They won't do anything, but they'll just smile. And then, if it is so, and if they don't know, they'll say, yes, it must be. Mother must have done this or said so. So your testing time is there. You have to test yourself. As Muhammad Sahib has said, that your hands will speak and they'll give witness against you. So on your hands you will know. Now these hands are the blessings of Sri Krishna. They come out from the same Vishuddhi. And as you know, the pelvic nerve serves it on all that. And there are 2 chakras of one Lalita and another Sri chakras, all on these both sides. They also play into the hands of Sri Krishna. With these hands we can feel the vibrations. Now if your right Vishuddhi is too strong, you may not feel. If your left Vishuddhi is too strong, you may not feel. But that doesn't mean that you haven't got realization. You have got. You just work out your hands. Now for working your hands, you have to see that you don't use them for useless things. That's very important. Because you have special hands. These hands are the ones with which you spread the collectivity. Now, for example, Italy example. Here, the people when they talk, they'll go on. I don't know anything what they are saying. They only know their own, all their gestures, and they only can depict. For a person who doesn't know that, they'll go on like this, all the time. So this should be reduced. There's no need to use your hands so much all the time, like this, like that. Little bit. But while using the hands also, it should be decent, it should be regulated, it should be very indicative and useful. Just showing off your hands is not good. It is some sort of a theory came out, I was told, that you must put your gestures into your hands and speak. It's all right for people like Hitler, but not for us. For us, we should be decent. We should, whenever we have to say, now for example, we want to point out something to someone, we should say, do this.
This is Sri Krishna's finger. You can't use it like that. The Sidhu is supporting it. This looks better. These hands are to be used for collectivity. See, we say namaste when we meet others. To thousands of people we can say namaste. But I don't like the shaking hand business because it's no good. Shaking hands doesn't create any collectivity. On the contrary, you might get all kinds of pins and needles and all kinds of problems from others. But when you talk to people, also, with these hands only you can feel. With these hands only you can care your children. With these hands only you can suggest your softness, your sweetness, and also with the mouth, which is of course is a part of the Vishuddhi, that's different. But especially hands, your gesture should show very heartfelt emotions. And then only these gestures have some meaning. Now in Sahaja Yoga, as you know, you hold each other's hands and the vibration starts flowing among yourselves. And you can also hear the tabla on your throbbings. So that shows that they are the communication. So these hands, which are really the beginning of the collectivity. Most important, I would say the most important things are the hands which act for your collectivity. As far as you are concerned, there are many other angels and other ganas who are standing behind you. They also extend their help to you whenever you want to communicate something. They also do your jobs very well. So whatever is expressed in your hand or through your hand, they immediately pick up. జై శ్రీ మాతాజీ కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనం శ్రీ మాతాజీ గారు 1992లో జరిగిన శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంగా ఇటలీలో ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ప్రవచనంలో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుని సోదరి అయినటువంటి విష్ణుమాయ గురించి మనకి చెప్పారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా ఈ ప్రవచనంలో చెప్తున్నారు. సహజ యోగంలోనికి భిన్న ప్రాంతాల నుంచి విభిన్నమైన సంస్కృతి సంప్రదాయాలతో రకరకాల వారు వస్తూ ఉంటారు. ఎందుకనగా సహజయోగ తలుపులు అందరికీ తెరిచి ఉన్నాయి. ఇందులోనికి ఒక భారతీయుడు వస్తే ఆయన అందరినీ గమనిస్తూ ఉంటాడు. మాతాజీ ఈయన ఇది చేయటం లేదు, ఫలానాది చేయటం లేదు, జల చికిత్స చేయాల్సింది చేయలేదు అని చెప్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఎప్పుడు ఇతరులలోని దోషాలను వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఎల్లప్పుడూ అది ఇది చేయటం లేదని ఫిర్యాదు చేస్తాడు. అదే పాశ్చాత్యులైతే తమలో తాము తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటారు. తాము తప్పు చేశామని 10-12 పేజీల ఉత్తరాలు నాకు రాస్తూ ఉంటారు. నీవు చేసిన తప్పుల్ని వివరిస్తే బురదగుంటలోని మలినాల గురించి తెలుసుకోవాలని ఎవరికి ఉంటుంది? మీరిప్పుడు వికసించిన పద్మాలు. కానీ అక్కడ వారు తాము చేసిన తప్పుల్ని ఒప్పుకోవాలని శ్రీ మాతాజీకి చెప్పాలని అనుకోవటం సర్వసాధారణం. ఎందుకంటే వారిలో క్యాథలిక్ యొక్క చర్చి ప్రభావం ఉంది కాబట్టి వారు ఆ స్థితిలోనికి దిగజార్చబడ్డారు. నీవు క్యాథలిక్ కాకపోయినా ప్రొటెస్టెంట్ అయినా దీని ప్రభావంతో దోషిననే అనుకుంటావు. దోషి భావనతో ఎడమ విశుద్ధి సమస్య వృద్ధి చెందుతుంది. అయితే ఎడమ విశుద్ధి విష్ణుమాయ అనగా ఏమిటి? ఒకసారి ఎడమ విశుద్ధి వృద్ధి చెందితే విష్ణుమాయ సమస్యలన్నీ వృద్ధి చెందుతాయి. అందులో ఒకటి హృదయం. విష్ణుమాయ చాలా చురుకైనది, విద్యుత్ శక్తి లాంటిది. విష్ణుమాయ సమస్య ఉంటే చురుకుదనం పోయి మత్తుగా ఉంటారు. నేను దోషిని అని మానసికంగా కుంగిపోతూ ఉంటారు. విష్ణుమాయ లక్షణం అదృశ్యమైపోతుంది. ఆమె తక్షణమైనది, వేగవంతమైనది, వెలుగుని ప్రసాదిస్తుంది. శ్రీకృష్ణ తత్వాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేస్తుంది. ప్రప్రదంగా ఒక సహజయోగి స్వయం సాక్షి అయి ఉండాలి. అదే ఆత్మ పరిశీలన. నేనెక్కడ ఉంటిని, ఇక్కడికి వచ్చాను అని గతంలో విహరించకండి. చాలా తక్కువ సమయంలో ఎంత దూరాన్ని దాటుకొని వచ్చారో చూడండి. ప్రస్తుతం భగవంతుని సామ్రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించారు. మీకు సర్వశక్తులు ఉన్నాయి. మీ యొక్క శక్తుల్ని మీరు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. మొదట నిన్ను నీవు చూసుకో. అదే ఆత్మ పరిశీలన. నీవు ఎన్ని శక్తుల్ని కలిగి ఉన్నావో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో. నేను ఏవేవో పనులు చేశాను కదా, నేనెట్లా ఆ శక్తుల్ని కలిగి ఉంటాను అని మీ యొక్క ఎడమ విశుద్ధి సమస్య వలన అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరికైనా ఒక 100 పౌండ్లు ఇచ్చి బజారుకు పోయి ఫలానా వస్తువులు తీసుకొని రమ్మని చెప్తే అప్పుడు అతను ఈ 100 పౌండ్లతో ఏమి వస్తాయి అని ఇంకేదో అంటాడు. ఇచ్చిన దాన్ని ఉపయోగించండి అంతే. వద్దు, శ్రీ మాతాజీ చెప్పింది నాకు శక్తులు ఎక్కడివి, అయినా ఆ శక్తుల్ని నేను ఎలా కలిగి ఉంటాను, నేను దేనికి పనికిరాను, కావున ఆ శక్తులు నాకు సాధ్యపడవు అని సహజయోగులు అంటారు. అలా ఎందుకంటారంటే ఎడమ విశుద్ధిలో ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని పనికిమాలిన వారని అంటూ ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటిదంటే చిల్లిపడ్డ మెదడు లాంటిది. మెదడులోని జ్ఞానం అంతా చిల్లి ద్వారా తొలగింపబడుతూ ఉంటుంది. దానిని నీవు అంగీకరిస్తావు. కావున ప్రప్రదంగా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని నీకు ఎన్ని శక్తులున్నాయో పరిశీలించుకోవాలి. భారత్లో మొదట్లో ఏ సహజయోగి కూడా ఎవరికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చేవారు కాదు. కనీసం ఎవరిని తాకనైనా పోతూ ఉండేవారు. అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే నేను ప్రయాణించే కారు చెడిపోయింది. కావున 2 గంటల ఆలస్యమైంది. అదృష్టం కొద్ది నేను ఒక పెద్ద సహజయోగ బహిరంగ సభలో పాల్గొనాల్సి ఉన్నది. అక్కడున్న సహజయోగులకి ఏమి చేయాలో పాలుపోవడం లేదు. అయితే వారు వచ్చిన వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలమన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. లేకపోతే వారెవరిని ముట్టుకునేవారు కాదు. మీరు ఏమి చేయగలరో మీకు ఇప్పుడు తెలుసు. మీరు ఏది అంటే అది జరుగుతుందన్న విషయం మీకు తెలుసు. నీకు ఏది కావలిస్తే దాన్ని పొందగలవు.
మీ శక్తుల యొక్క అనుభవాన్ని తీసుకొనండి. మీరెంత చురుకైన వారో తెలుసుకోండి. దీనికి పద్ధతులు ఏమీ లేవు, కావున పూర్తిగా వినియోగించండి. అప్పుడు మీకు చాలా శక్తులు ఉన్నట్లు తెలుసుకొని ఆశ్చర్యచకితులు అవుతూ ఉంటారు. ఎడమ విశుద్ధిలో సమస్య ఉంటే విష్ణుమాయ పని చేయదు. కావున విష్ణుమాయ వల్లే ఉండండి. దోషి భావనను వదలండి. నేను సహజయోగిని, నేను మామూలు వ్యక్తిని కాదు అని ఎప్పుడు తెలుసుకొని మెలుగుతూ ఉండాలి. భక్త తుకారం మరాఠీలో ఈ విధంగా చెప్పారు. ఇది ఎడ్డి వాళ్ళ కొరకు, వెర్రి వాళ్ళ కొరకు కాదు, సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నవారు కొరకు ఇది అని. చాలా మంది అలా లేరని నాకు తెలుసు. భగవత్ సామ్రాజ్యంలో పనికిరాని వారందరికీ చోటు లేదు. ఇది ప్రత్యేకమైన వారి కొరకు మాత్రమే. అక్కడ మీ స్థానాలు ముందే తీసిపెట్టబడినాయి. ఏదో విధంగా మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించింది. కావున ఇప్పుడు మీరు విష్ణుమాయ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి అది వ్యక్తీకరింపబడాలి. నేను వ్యక్తీకరింప చేశానా లేదా అని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. అహంకారం వస్తుంది అని అంటారని భయపడవద్దు. నీ అహంకారాన్ని నీవు చూస్తావు, పర్వాలేదు. ఈ కృతయుగంలో నీ అహంకారాన్ని నీవు చూస్తావు. ఇది శ్రీకృష్ణ లీలలో 2వ భాగం. నీలో ఎలాంటి తప్పు ఉన్నా దాన్ని అంగీకరించడం అనేది 3వ పరిస్థితి. ఒకవేళ నీవు అలా అంగీకరించినట్లయితే నీతో స్వయంగా నీవే సరిగ్గా లేవని అర్థం. నాలో ఏదో లోపం ఉంది, విశుద్ధి యొక్క ఎడమన సమస్య ఉన్నది లేదా కుడి భాగాన సమస్య ఉన్నది, కావున దీన్ని సరిచేసుకోవాలి అని విశుద్ధి మధ్యలో ఉండి నీవు అంగీకరించాలి. మీ యొక్క పరీక్షా కాలం ఉంటుంది, మీకు మీరై పరీక్షించుకోవాలి. మహమ్మద్ ప్రవక్త చెప్పిన విధంగా మీ యొక్క చేతులు మాట్లాడతాయి, అవి మీకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిస్తాయి. కావున మీ యొక్క చేతులపై తెలుసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ హస్తములు శ్రీకృష్ణుడు ఆశీర్వదించినవి, ఇవి విశుద్ధి నుంచి వెలువడినవి. విశుద్ధి చక్రానికి ఇరువైపులా శ్రీచక్రం, లలితా చక్రం అనే 2 చక్రాలు ఉన్నాయి. ఇవి కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి. ఈ చేతులతో మనము చైతన్య తరంగంను అనుభూతి చెందుతాము. కుడి విశుద్ధి సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే అనుభూతి చెందలేకపోవచ్చును. ఎడమ విశుద్ధి సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నా అనుభూతి చెందలేకపోవచ్చును. అంత మాత్రాన ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగలేదని కాదు. మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగింది. మీ చేతులను ఉపయోగించండి. చేతులు సామూహికత కొరకు ఉపయోగింపబడాలి. మనము ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు నమస్తే అని అంటాము. కొన్ని వేల మందికి నమస్తే అని చెప్పగలము, కానీ కరచాలనము నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకనగా అది మంచిది కాదు. దీనికి భిన్నంగా కరచాలనం అనేక బాధలను, సమస్యలను ఎదుటి వారి నుండి మీకు కలిగించవచ్చును. అయితే మీరు ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ చేతులతోటే వారి గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సహజయోగం నందు మీరు ఒకరి చేతులు ఒకరు పరస్పరం పట్టుకున్నప్పుడు అందరిలోనూ చైతన్య లహరి ప్రవహించడం ఆరంభమవుతుంది. తబలా వాయించేటప్పుడు మీ గుండె చప్పుడులో దీన్ని వినవచ్చును. అనగా చేతులు ప్రసార సాధనాలు. వాస్తవానికి ఈ చేతులు సామూహికతకు మొదటివి, మీ సామూహికతకు తోడ్పడతాయి. అందుకే చేతులు చాలా ప్రాముఖ్యత గలవి అని నేను అంటాను. మీకు సంబంధించిన వరకు మీ వెనుక చాలా మంది దేవదూతలు, గణాలు నిలబడి ఉన్నారు. వీరు కూడా మీరేదైనా తెలియజేయాలనుకున్నప్పుడు వారి సహకారాన్ని అందిస్తారు. మీ యొక్క పనులను కూడా చక్కగా నిర్వర్తిస్తారు. కావున మీ చేతుల్లో ఏది వ్యక్తమైన వెంటనే వారు దాన్ని తీసుకుంటారు. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా వివరించారు ఈ ప్రవచనంలో. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు జరిగిన ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. మీరు ప్రసాదిస్తున్న నిర్మల జ్ఞానాన్ని మా దైనందిన జీవితంలో ఆచరించేలా చేయడం తల్లి. మా యొక్క సంపూర్ణ జీవనము విశ్వ నిర్మల ధర్మములకు అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్లు చేయడం తల్లి.
మీ యొక్క పరమకృప వలన విశ్వ కళ్యాణము జరిగి ప్రపంచమంతా శాంతిని నెలకొల్పం తల్లి. మా యొక్క ప్రార్థనలను స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుము తల్లి. తెలిసి లేక తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఏమన్నా పొరపాట్లు చేసి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. ఈరోజు ఈ ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామము తల్లి, అనంత కోటి ప్రణామము. మన యొక్క కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అయిన తర్వాత ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ.
Sahaja.